Hello everyone, welcome to Statecraft IS Academy. This is our last video in the Karnataka Environment video series. So ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ miscellaneous ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. So let us begin and discuss about Karnataka's environmental management policies. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್ 2. ಸೊ ಈ ವರ್ಷನ್ 2 ನ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್. So why do we need version 2? So as we all know, climate change is happening every day, and to upgrade ourselves with the everyday changes and also to manage our global commitments, we need a upgraded plan. So idana version 2 of SAPCC ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ with special focus on mitigation, adaptation and sustainable development. So it is based on the analysis of temperature changes and rainfall changes between 1985 and 2015. So ಈ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ it is said that we will have unpredictable weather including warming, rainfall and extreme events in future. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ವರ್ಷನ್ 2 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಫಿಶರೀಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ನ ಈ ವರ್ಷನ್ 2 ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಷನ್ 2? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ district level vulnerability assessment, so to identify climate sensitive regions and communities. So how about mitigation? We shall adapt ourselves to renewable energy, electric vehicles, efficient industry utilization and afforestation. So adaptation ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ we will have to bring about changes through climate resilient agriculture, livestock care, fisheries diversification and forest restoration. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಬಜೆಟ್, ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಫಂಡಿಂಗ್ ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದ್ದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಮುಂದುವರೆದು ನಮ್ಮ ಊರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರಿಂದ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ಇ ವೇಸ್ಟ್, ಸೀವೇಜ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್ MCQ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್, ರಿಸೋರ್ಸ್ ರಿಕವರಿ, ವರ್ಕರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್? ಥ್ರೂ 100% door-to-door collection of waste and segregating them and processing the waste for biodegradation. And we will stop the dumping and the burning of waste in open places, and we will exclude plastic from our daily lives. So bioremediation of dump sites ಇಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು, through which we can reduce landfill waste to less than 30% by 2025. So what are the guiding principles of this policy? It makes our waste our responsibility. ನಮ್ಮ ಕಸ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
So by this, we can include ourselves in the process of 3R, which is reduce, reuse and recycle. By doing so, we can shift ourselves to the circular economy. ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಹೊಸ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So through this, we are building a decentralized community-based systems, and we are also including informal sector workers along with their safety to our economy. Let us look at key execution. So first of all, the key policy measure starts at our doorstep, waste segregation. We must segregate wet waste, dry waste and hazardous waste. So ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಥನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಜೈವಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. For large generators like apartments and industries, we call them bulk waste generators. They must follow polluter pays principles. ಇವರು ಆನ್ ಸೈಟ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಟು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ನೋ ಲಿಟರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಬರ್ನಿಂಗ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು the waste we cannot recycle? The policy is clear. It must go to waste to energy option. We are focusing on biomining and remediation. Landfills ge bari inert waste, andre waste that does not react with others. It goes through landfills. So if we follow these steps, we can ensure sustainable future for Karnataka. ಮುಂದುವರೆದು let us talk about renewable energy in Karnataka, starting with solar energy. Karnataka is leading the way in the solar sector. We are transitioning from large solar parks to decentralized prosumer model. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಎಂಪವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Let us talk about our pride, Shakti Sthala in Pavagada. This is one of the largest solar parks in the world, spanning across 13,000 acres. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೆಲ್. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ KSPDCL ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ 2,300 ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ರೈತರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 21,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಅ 5% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎವ್ರಿ 2 years. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ PM ಕುಸುಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಂಪ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪವರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್. ಸೊ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಬಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೀಲ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. Karnataka is a national leader in wind energy with a massive potential of 56 gigawatts. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 90s ನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ವಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ರಿಚ್ ರಿಡ್ಜಸ್, but the turbines were old and inefficient. By just upgrading these old turbines, adana repowering anta kariತೀವಿ, we could upgrade our energy output by 4 times without using even 1 extra inch of land. ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪೀಕ್ ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. By combining them in places like Gadag and Koppal, we can balance the grid 24/7. It is like a perfect team. ಒಬ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. So where is all this happening? We find such geographic clusters in Chitradurga, Gadag and Kapalagudda. Now let us look at some recent developments, starting with
coupled solar revolution. So Tata Power is executing a massive 300 megawatt project for Solar Energy Corporation of India in Karnataka's high irradiance belt. So this landmark project promotes gender inclusivity, with women making up approximately 37% of technical workforce in 2026. So this initiative strengthens Karnataka's position as national leader in renewable energy while setting a global benchmark for social empowerment. Next, Karnataka is scaling up its floating solar plants by identifying 40 large lakes to meet a massive 2,500 megawatt target with active pilot projects in Bengaluru and Kolar. So these systems are highly efficient due to natural water cooling and providing a dual benefit of reducing lake evaporation of 50% and energy generation. By utilizing water bodies instead of land, they can directly power irrigation, significantly cutting cost of agriculture sector. However, there are challenges like high maintenance and other things. But it should be noted that this innovative approach balances renewable energy goals with a critical need for water conservation across the state. Let us talk about Karnataka's EV transition. So Karnataka EV transition introduces a clean mobility policy replacing the 2017 electric vehicle policy with a future-ready, fuel-agnostic approach. It supports battery vehicles, hybrid vehicles and hydrogen fuel cell vehicles. So targets include 50,000 crore investment and 1 lakh jobs by 2030. So electric vehicles and hybrid vehicles under 25 lakh get 100% road tax and registration fee exemption, and above 25 lakh vehicles get 10% lifetime tax. Karnataka is among the top EV states. Two-wheelers lead, while four-wheelers show nearly 40% year-on-year growth. Also, there is enough infrastructure push for promoting EV transition in Karnataka with focus on urban areas and highways. So guys, thank you for watching. Please like and subscribe Statecraft for more such videos.